السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. Hello everybody, hope you are all doing well. So for the newcomers, I am Mesa, your teacher of English. Welcome to my channel. In today's video, we are going to learn some idioms in English in order to use them when you are talking in English to sound more like a native. يعني سنتعلم بعض العبارات بالإنجليزية والتي ستستعملونها في محادثتكم باللغة الإنجليزية. لكن قبل البدء بالفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، كتابة تعليق مشجع، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم. Let's start. The first idiom is a busy bee. A busy bee وتعني النحلة المشغولة. A busy and active person who moves quickly from task to task. يعني نقول هذه العبارة a busy bee عندما نتحدث عن شخص مشغول جدا. We have an example. I am going to be a busy bee this morning. يعني سأكون مشغول جدا هذا الصباح. A busy bee. A busy bee. The second idiom is a cat has 9 lives. A cat has 9 lives. وتستعمل هذه العبارة عندما نتحدث عن يعني شخص أو شيء لا يبالي بالمخاوف ويتجاوزها دائما، مثل القط الذي دائما يعني يتفادى المخاطر. His career reminds that a cat has 9 lives. وتعني يعني مسيرته المهنية توضح لنا أن القط له 7 أرواح. A bit much. A bit much. More than is reasonable. A bit too much يعني أكثر من المعقول. We have an example here. You are asking us to pay for your trip to Ibiza. يعني أنت تسألنا أو تطلب منا أن ندفع لك رحلتك إلى إيبيزا. That's a bit much, don't you think? ألا تظن أن الأمر يعني فوق المعقول؟ So we use a bit much. أكثر من المعقول. غير منطقي. Another idiom is a bite at the cherry. A bite at the cherry. A bite at the cherry. A good opportunity that isn't available to everyone. يعني فرصة لا تحدث لكل الأشخاص. Okay? We have an example. He missed a medal in 100 meters. But he will get a second bite at the cherry in the 400 meters. يعني لديه فرصة غير متاحة للأغلبية. We have another idiom which is a cat in gloves catches no mice. A cat in gloves catches no mice. وتعني حرفيا أن القط الذي يرتدي قفازات لا يستطيع الإمساك بالفئران. ومعناها أن الشخص الذي يخاف كثيرا لا يستطيع تحقيق يعني رغباته. You can't get what you need if you are too careful. I think you will get that promotion if you pursue it more assertively. A cat in gloves catches no mice. Another idiom which is a cat nap. A cat nap وهي قيلولة القط. تقال هذه العبارة a cat nap عندما نتحدث عن قيلولة يعني صغيرة المدة لكنها فعالة. A short sleep during the day. We have an example. I am going to take a cat nap. I am so tired. أنا تعبان جدا. سأخذ قيلولة قصيرة المدة. Another idiom which is أو عبارة أخرى a cold day in July. A cold day in July.
وتعني يوم بارد في جويليا. ونستعمل هذه العبارة cold day in July عندما نتحدث عن شخص أو شيء يعني نادر الحدوث أو مستحيل. will never happen يعني شيء مستحيل. It will be a cold day in July when our team wins the championship. We are terrible. Another idiom here, which is a cold fish. A cold fish. وتقال هذه العبارة عند someone who is not often moved by emotions, who is regarded as being hard and unfeeling. يعني نستعمل هذه العبارة a cold fish عندما نتحدث عن شخص عديم الإحساس، لا يظهر أحاسيسه، لا يظهر تعابير وجهه، لا يظهر مشاعر. Nothing. He rarely talks to his colleagues. He is a cold fish. We have a cat above. A cat above, which means slightly better than. يعني أحسن بقليل من. We have an example here. All of his books are good. يعني كل كتبه جيدة. But this one is a cat above the rest. لكن هذا الكتاب أحسن بقليل من الكتب الأخرى. A cat above. Another idiom which is a cat below يعني عكس a cat above. A cat below, which means inferior to, somewhat lower in quality than. We have an example. This waiter is really a cat below what I would expect from this restaurant. يعني هذا النادل هو أقل quality مما كنت أنتظر من هذا المطعم. A cat below. 110%. 110% يعني 110%. More than what seems to be the maximum. أكثر مما يجب أن يكون. We have an example. Shayla really tries hard. She is not brilliant, but she always gives 110% when she works on something. A little bird told me. A little bird told me. يعني نقولها باللغة العربية عصفور صغير أخبرني بالأمر أو بالسر. Okay? I don't wish to divulge where I got the information. يعني لا أريد أن أخبرك من أخبرني بهذه المعلومة. How did you know he was living? Oh, let's just say a little bird told me. عندما لا تريد الإفصاح عمن أخبرك بالمعلومة أو بالسر. You say a little bird told me. 1,000,001. 1,000,001. مليون وواحد. نستخدم هذه العبارة أو this idiom when we want to say very, many, a lot, etc. We have an example. I can't drive you to the mall. لا أستطيع أخذك إلى المركز التجاري. I already have 1,000,001 things to get done today. يعني عندي أمور كثيرة للقيام بها اليوم. Another idiom is a picture is worth 1,000 words. A picture is worth 1,000 words. عندنا بالعربية نقول صورة ب1000 معنى. صورة ب1000 معنى.
A visual presentation can communicate something very effectively. We have an example. The manager asked the team to add more graphics for the presentation because a picture is worth 1,000 words. Another idiom is a rare bird. A rare bird. بمعناها الحرفي هو عصفور نادر. وتقال هذه العبارة a rare bird عندما نتكلم عن شخص أو شيء نادر الظهور. Somebody or something of a kind that one seldom sees. Jill is a very rare bird. A good politician and an excellent listener. يعني هو شخص نادر. A scaredy cat. A scaredy cat. Someone who is excessively scared or afraid. نقول هذه العبارة a scaredy cat عندما نتحدث عن شخص يخاف كثيرا. We have an example here. He won't go into the haunted house because he is a scaredy cat. He won't go into the haunted house. لن يدخل إلى بيت الصيد أو بيت الهانت because he is a scaredy cat. A second bite at the cherry. A second bite at the cherry, which means a second chance to do something. فرصة ثانية للقيام بأمر آخر، بأمر ما. We have an example. Don't take a second bite at the cherry. لا تأخذ فرصة أخرى. Okay, يعني لأنها بدون جدوى. This is just an example. لكن we use a second bite at the cherry عندما نقول نتحدث عن فرصة أخرى. وإلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم ولو بالقليل. لا تنسوا الاشتراك في القناة، كتابة تعليق مشجع، سأقرأ كل كتاباتكم، الضغط على زر لايك، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم حتى تعم الفائدة إن شاء الله. So stay safe. See you next time. Goodbye.